Chorister. I'm happy today. So happy in Jesus' name. I am happy because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today. Wana mitambo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Barikiwe. Kiongozi wa Sabbath School, Mzee Ezra. Hatujambo. Nami niliyewaletea makaribisho, naitwa Penina na wasalimu shule ya Sabato. Moyo wa kanisa. Karibuni tubarikiwe. Happy Sabbath once more. Happy day. Nareta ripoti ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2022. It was our communion Sabbath. Our Sabbath school started with praising songs read by Brother Serone, and the morning devotion was done by Penipera Umuti. Our program started at 8:50 a.m. with opening song number 100 and opening prayer read by Divina Oendo. Penina Mbite, Sabbath School Superintendent, welcomed all the congregation to worship our Creator together. Progressive report was read by Martha Nyakirario, and the World Mission was done by Brother Vincent, which featured on Kisacha Miujiza. Since we were crossing the quarter, we all started our lessons together, being helped by our teachers. We finished the Sabbath school with song number 134 and a closing prayer from Penina at 10:10 a.m. May our mighty God bless you all. Tutasimama na wimbo namba 204 tukiongozwa na chorister. Tusimame sote. Kuwa na Yesu nyumbani, twende. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha nyingi. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, nyumba salama, nyumba salama. Tuketi. Ni wakati mwingine tunaenda kumkaribisha dada yetu aweze kutuletea jinsi kazi ya Mungu inavyofikia wengine. Karibu. Thank you. Happy Sabbath once more. Happy day.
Our mission reading today takes us to a place called Bolivia in the streets of Cochabamba in Southern American Division. This is one of the places that the mission of Seventh-day Adventists ilichelewa kufika. So we are given of a family of a sister by the name Annabelle. Annabelle was married to one husband and she had 2 children. Now, their family was having trouble. Every other time they were arguing with the husband. Walikuwa na shida. Tunaelewa family without Christ lazima kukue na mvutano, lazima kukue na mgogoro. So this particular family of our sister Annabelle was in ruins. So this day, it was on a Sunday morning. Ameamka, amefika mahali, hawezi vumilia tena. Anatembea, alitoka kwake akaanza kutembea kwa streets of Cochabamba. Her thoughts zilikuwa na fikira mbalimbali. At one point, I guess she was saying to herself, sijui nifanye nini hawa watoto, niwaue, niwamalize, nijue pia. Because without Christ in our hearts, in our minds, someone can do anything. As we see the current situation of Kenya, tumepata watu wangapi wameuana kwa sababu ya mapenzi ama kwa sababu ya migogoro ya familia. Unapata someone kills their family, anaua mke, anaua watoto. So this particular mother of 2 and 1 husband was walking along the street, anafikiria jinsi ambavyo ataokoa familia ama ataimaliza hiyo familia. So her thoughts zikamkujia kwamba kuna kanisa moja la Kiadventista along that in that village. Because the setup of this village is that Adventism was iliingia pale kama imechelewa. So there is this particular church whereby umama alisikia kwamba from other people kwamba the church is teaching about Christ restoration and kufunza jinsi ya kukaa kwa familia. So she went to that church, akapatana na pastor and akamweleza pastor what she was now because of the situation in her family. So when she went to this pastor, he told her that it's only Christ that is going to restore their family or their marriage. So on that Sunday, the pastor promised her to go to the family and to go and offer prayers. So she agreed. And then when Annabelle went to her husband, alikubali. Na pastor alienda kule siku ya Monday na akaomba. At first when they were talking, pastor wakati alikuwa anapeana mahubiri ama mafundisho sessions, wakati sasa alianza that very particular day, when the woman remembered the bitter words that she was receiving from the husband, alikuwa anaona kama hakuna matumaini. But eventually, when pastor prayed and he offered them and introduced them to a family session, counseling session, at the course of that whole week, alienda pale mara moja, mbili, tatu. At the end of the week, msichana wao alikubali Kristo, akakubali kubatizwa. Baba pia alikubali hayo mafundisho and wakajiunga. Pastor akawakaribisha to that local church, wakakubali, wakaitikia, wakaenda kanisani. Walipofika kanisani, the first daughter was baptized. Then afterwards, this small daughter akaingia kwa kikundi cha Pathfinder, akajoin pale kwa kikundi cha Pathfinder, and the whole family now was in church. And unfortunately, it came to this point of COVID-19, wakati makanisa zilifungwa, but they continued with the prayers, with the counsel of the pastor, and eventually the family was restored. Munasemaje kwa hayo?
Amina, kwa sababu hiyo familia ilikuwa inaenda kuporomoka, ama ilikuwa inaenda hata kufikia mahali ambapo wangeweza kuuana, lakini kwa sababu ya neno la Mungu na Kristo ambapo walikuwa introduced by the pastor, iliweza kuokolewa na the whole family was saved, wakaokoka na wakaenda wakabatizwa. So as we speak currently, the sadaka ambayo ya 13th offering is going to build a church in that particular place, where I ask each and every one of you to invite Christ in your families, so that he will be the center of your families. Because our sister here tells us, I'm going to read what she said. God has restored their home. Annabelle praises and thanks God for his love and mercy. She would like to encourage other families to depend on God through prayer. Nothing is impossible for him, she says. Put God first and do his will. God is faithful and he is safe haven for all families who trust in him. Amina. So mubarikiwe sana na muweze kuinvite Kristo katika familia zenu, katika maisha yenu yote, ili tuweze kuavoid ama kuepukana na janga ambazo tunaweza kufikiria katika mawazo yetu. Na Mungu aweze kuwabariki sana na aweze kuwalinda hadi siku nyingine. Mkuwe na sabato njema. Mnasemaje kwa fundisho zuri? Tunamshukuru Mungu sana jinsi Roho wake anavyofikia wengine na kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma kwa ajili ya wokovu wetu. Tumefika wakati mwingine wa kwenda kujifunza lesson zetu. Tuko somo la kwanza la kwota hii. Somo la kwanza la kwota hii ya 3 linasema jaribu kali la mchungaji. Jaribu kali la mchungaji. Tutajifunza kwa kina tutakapoenda kuingia kujifunza lesson. Tusimame na wimbo 156. Chorus tatuongoze. 156. Tusimame tafadhali. Uniongoza Yehova, twende. Uniongoza Yehova, ni msafiri chini, ni mnyonge uhodari, nilinde kwa mkono, unitunze, unionyeshe njia, na hata nimetosheka wakati wa kuuvuka ule moto Yordani, hofu yangu ufariji, nione uso wako. Nyimbo shangwe, nyimbo shangwe, nitaimba daima, nitaimba daima. Tuombe. Kristo na Mungu wetu, tunasema tena ni asante kwa kukuwa nasi, maana umetulinda tangu tulipoanza kipindi cha Sabbath School hadi wakati huu Yesu. Wakati tunapokuingia katika lesoni, wewe pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu atuongoze hadi tutakapomaliza hii kwota Yesu, iweze kutuguza mioyo yetu na tuweze kubadilika Yesu, ili tukutazame na tukuone msalabani. Kuwa nasi na hata milele, ni katika jina lako Yesu tumeomba tukuamini. Amen. Walimu, nafasi ni yenu. Tujifunze lesoni kwa pamoja.
Walimu wanapokuja 209. Mia mbili na tisa walimu wanapopanda. Napenda sana kufika skuli ya Sabato. Twende. Napenda sana kufika skuli ya Sabato. Napenda sana kufika siku ya Sabato. Napenda sana kuimba habari za Yesu. Napenda sana kuimba siku ya Sabato. Napenda sana kutoa sadaka kwa Yesu. Napenda sana kutoa siku ya Sabato. Napenda sana kuomba kwa Yesu. Kwa Yesu napenda sana kuomba siku ya Sabato. Napenda sana kujua maneno ya Yesu. Napenda sana kujua siku ya Sabato. Napenda sana kusema fungu la kukariri. Napenda sana kusema siku ya Sabato. Amen. Sisi ni watoto wa Mungu. Number 182. Mchana hauishi. Twende. Mchana hauishi mjini mzuri. Mji hautapita na hapana giza. Machozi wahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu mjini mzuri. Dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa kifo hapa na pale. Mbarikiwe kwa usikivu mwema. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy Sabbath Church. Good morning everyone. How are you this morning? Can you at least afford a smile? Bwana Yesu asifiwe. Aya nisalimie. At least you smile, hata kama usingizi bado huko, at least you smile. Ndio hata baraka za Mungu zinamiminika kwako as you start the day. Kitambo nikiwa mtoto mdogo tulikuwa tunaandika compositions. Wakati tulikuwa tunaandika composition kuna ile phrase tulikuwa tunasema a good day. Aya kwa Kiswahili siku njema. Kumbe nyinyi ni Waswahili. Siku njema huonekana asubuhi. Inamaanisha if you are gloomy, uenda usicheke leo. Therefore at least when you smile in the morning, it gives you a good day for the whole day. Nataka kuwakaribisha katika Sabato ya leo. Sasa hivi ni 3:02. We want to do the lesson. Lesoni ambao tulimaliza ilikuwa lesoni juu ya nini? Ilikuwa lesoni juu ya nini, Joshua? Juu ya mwanzo. Na leo hii tulitazama katika hiyo lesoni vile ambavyo uumbaji wa binadamu, that immediately
that the human being was created, tukaona vile vile the process ya kuokolewa from sin after man fall, tukaona vile that process tena ilianza, akaanza kukombolewa immediately. Na mwisho tunamuona vile he is waiting to take us home atakapo tukomboa. Asubuhi ya leo lesoni yetu, sijui ni wangapi wako na lesoni? Let me see your lesson. 1 2 3 4 5 elder. Wangapi wamesikia kuna lesson around? Umesikia kuna lesson? Erikana ako around? Hakuna? Ziko? Jessica, nimekuona na lesson? Iko. Kwa hivyo elder, wanafunzi hawana lesoni, kwa hivyo utafanya mpango kesho waweze, ama leo jioni waweze kupata lesoni. Wala ambao mko na lesoni, umejaribu kuangalia cover imeandikwaje? Jaribu, hebu nionyeshe hivi nione. Katika jaribu gari pamoja na Kristo. Kwa kizungu inasema, toto nilikuwa naona watu wa kitambo wanaweka uji kwa kitu fulani ambacho kimekatwa hivi kwa ekerandi. Mnajua ekerandi? Ile calabash. A crucible ni kitu inatumika kufanya nini? Wakati mnajemsha the ninezwa kako very strong, hapo ndio inawekwa ili iweze kuchemshwa, iyeyushwe, ndio iweze kutengenezwa into the form ambayo inafanya nini? Inatakiwa. Guza hivi, what will happen? For example, nani anajua magma? Magma ile inatoka kwa milima, ile ina erupt kwa milima. Mnajua Vincent, inakuanga temperatures gani? Okay, mnajua mountains zina erupt kama hii yenye erupt juzi Western Kenya. Wakati inatoka, temperatures inaweza kuwa 1000 degrees Celsius. 1000 degrees, 1000 inamaanisha, unaona hizi chuma ambazo tumetumia hapa kujenga, ukiiweka even before ifike chini itakuwa imefanya nini? Imemelt, imekuwa maji. What of binadamu kuanguka ndani? Hata mkijaribu kutafuta, you cannot see even one piece. You will just do what? Melt. But now in the crucible that we are talking about this week, ukiangalia floor iko which color? Wewe huyo anaitwa nani? Iko which color? Yes, Mbite. Iko which color? Yellow. Moto ikiwa yellow, it means it is what? It's burning, isn't it? Very hot. Lakini ukitazama, there is a picture ambayo iko ndani ya huo moto ambao uko yellow. Na hiyo picha ni ya nani? Picha ni ya nani? Ya Yesu. Therefore, we are in a crucible with Christ. We are in problems with Christ. We are in a way that we are to be formed with Christ. That despite the fact kwamba tutaingia ndani ya moto ambao unaweza hata badilisha maisha yako kutoka kwa uzuri upoteze, and you will remain floating. Bwana asifiwe. Because when you look at that crucible, picha ya Yesu ndio tutaenda kuangalia. Amen. Nataka usomee 23 verse 1 mpaka 6 yote. Simama, chukua mic. Psalms chapter 23. Kila mmoja tukue pale, kama hajaanza kusoma, fungua Zaburi 23. Na niliwaambia ukijifunika sana utafanya nini? Utalala. Kwa hivyo wala ambao wamejifunika, toanisha kidogo upiwe na upepo. Zaburi 23, fungu la kwanza, twende mpaka 6. Soma. Bwana ndiye mchungaji wangu, Naam. sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza,
Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Na kila mmoja asema amina. Wapendwa, tunamtazama msichana mmoja ambaye anaitwa Sofia. Sophie, yule mtu ambaye unaamini kabisa is the one ambaye alikuwa anafanya nini? Anampetroi. Alikuwa ameenda to an extent kwamba amemustaki bila haki. Sasa Sofia anapotazama akajiuliza, am I dreaming? Jessica kweli pofungua akapata kitatu na la nne. Sema, his name's sake, ye though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you. So wa kusimama tena na aweze kuendelea kwamba ingawache ninatembea katika valley sijui ni nini kwa Kiswahili, yani ninapotembea katika ponde la nini, la kifo, siogopi kwa sababu Bwana yu nami.